Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Kyawun ‘yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so ‘yan uwa insha Allahu a wannan bidiyon za mu ci gaba da series ɗin nan da muke yi na TryHackMe, inda wannan zai kasance episode na 3. Okay, so a class ɗinmu na baya ko in ce a wato ainihin bidiyon mu na baya mun tsaya ne a introductory researching, inda muka ga yadda ake wato ainihin zaƙulo bayanai da kuma bincike a cikin intanet. Maybe idan kana neman wani specific abu, ga yadda za ka bi ka yi ko kuma ka samo wannan abun a cikin intanet kai tsaye. Okay, so mun ga yadda ake nemo vulnerabilities, yadda ake nemo common vulnerability and exposure CVE kenan, da kuma yadda ake nemo wasu abubuwa daban-daban wanda suka shafi a wannan room ɗin specifically da sauransu. Okay, so kai tsaye a wannan episode wanda shine episode na 3 za mu shiga zuwa wato ainihin next room. So mun gama wato ainihin introduction na wannan room, za mu je Linux fundamental, sunan room ɗin kenan Linux fundamental. So muna da Linux fundamental part 1, sannan akwai part 2, akwai part 3 kamar yadda kuke gani. So yanzu za mu je kan na farko ɗin ne kai tsaye, wanda wannan room ɗin abin da yake yi shine many servers and security tools use Linux. Learn how to use the Linux operating system, a critical skill in cyber security. So da dama mutane suna ethical hacking amma suna amfani da Linux maybe ba ta yadda ya kamata ba, ko kuma ba su san ta yadda ya kamata su san ta ba. So wannan room ɗin zai taimake ka ƙwarai da gaske wajen ganin ka iya aiki da Kali Linux, or especially Kali Linux terminal. Okay, ta yadda za ka dinga issuing commands daban-daban a cikin wannan terminal ɗin, ka ga file system ne, ka iya sarrafa waɗansu commands daban-daban waɗanda suke zuwa da Kali da kuma waɗanda ma za ka iya installing daga baya. So kai tsaye za mu danna akan wannan room ɗin. So kada ku manta the most important thing shine idan baka kalla episode na farko ba na wannan TryHackMe series ɗin, yana da kyau ka kalla domin ka ga yadda muke connecting ɗin wato ainihin local machine ɗinmu, computer na kenan, da kuma website ɗin Kali Linux. So kai tsaye akwai wani OpenVPN abu da za ka je ka yi running, wanda za ka yi downloading ɗin shi idan baka san yadda yake ba. So bayan ka yi downloading zai kasance sunan account ɗinka da ka buɗe ne .ovpn. So domin ka yi running ko kuma domin ka fara aiki da shi, za ka yi sudo openvpn, sai ka yi amfani da wato ainihin sunan VPN file ɗin cyberexploit.openvpn ko kuma ovpn, sai in danna enter, sai kuma in shigar da password ɗina na account ɗina wanda na ƙirƙira a website ɗin, account ɗina na Kali Linux ɗin. Afwan for that mistake. Okay, so gashi nan kai tsaye yana mana connecting. Da zaran ya sa maka initialization sequence complete, haka yana nufin cewa ka yi connecting, za ka ga IP address ɗinka kai tsaye a nan. Haka zalika ko da ka yi rubuta IPA command wanda zai nuna maka IP address, za ka ga kana running a ton 02 ne kamar yadda kuke gani. Ya kamata ina running a ton 01 ne. So amma kusan duka abu ɗaya ne, IP address ɗin bai bambanta ba. Alright, so wannan shine hanyar da za ka bi kai connecting. Maybe ba lallai sai na dinga maimaita wannan process ɗin ba. Zai kasance a duk wani episode da za mu yi, automatically first thing da za ka yi shine, in dai a locally za ka yi running command ɗin ko kuma za ka yi hacking ɗin a cikin Linux ɗinka, dole sai ka yi running wannan OpenVPN ɗin. Na'am, so ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma cikin wannan room mai suna Linux Fundamental Part 1. So abin da zai faru shine idan na ls a ainihin path ɗina, bari na zoom in saboda ku dinga gani, Ctrl X ls. So wayannan rooms ɗin guda uku su ne muka yi a episode na 1 da na 2. Wannan episode na 3 za mu shiga room na 4, inda za mu ƙirƙira sunan directory ɗin nan mai suna Linux Fundamental Part 1, Linux underscore, za mu yi amfani da fundamentals underscore part 1. Okay, so zan danna enter, so zan ce cd into Linux Fundamental Part 1. Ba mu da wani abu, so za mu yi sublime domin mu buɗe wato ainihin note ko mu ƙirƙira note, za mu kira shi da readme.md. Okay, markdown file ne wanda na saba yi tun a episode ɗinmu na kunce series ɗinmu na Hack the Box. So za mu kafa wannan, zan yi Ctrl C, kana zan yi pasting ɗin shi a cikin nan saboda shi ne muhimman abubuwan da muke yi kai tsaye. So room ɗin kada ku manta shi ne Linux Fundamental Part 1, zan copy shi, kana zan yi pasting ɗin shi a nan,
saboda ba introductory room muke ba kai tsaye. So the same date ne nayi wannan bidiyon episode na farko, na biyu da na uku, duka 12 ga watan February ne 2023. Haka zalika kai tsaye ga bidiyo sun baka in kana so ka ga yadda zaka warware wannan challenge ko in ce wannan room ɗin. Sannan akwai wani abu da na manta ban faɗa muku, shirin case kayi ka jaraba ko kuma mu mu jaraba mu gwada solving wani room amma Allah bai bamu sa'a ba, so zaka iya ganin write ups wanda ya ƙirƙira room ɗin ya rubuta yadda zaka warware wannan matsala, ko kuma wani kamar wannan bidiyon kun ga cewa an nuna yadda ake warware matsalar Linux fundamental part 1. Zaka iya dannawa akai ka kalla bidiyon. Idan kuma write ups ɗin kake so ka gani zaka iya danna akan settings sannan sai ka danna akan write ups, zai nuna maka yadda aka ƙirƙira room ɗin da kuma abubuwan da aka yi matakai daban-daban. So wannan Linux fundamentals part 1 room ne wanda zai koya maka yadda ake aiki da Linux operating system kenan. So introduction shine task na farko, suka ce welcome to the first part of the Linux fundamental room series. You are most likely using a Windows or Mac operating system or Mac machine. Both are different in visual design and how they operate. Just like Windows, iOS and Mac OS, Linux is just another operating system and one of the most popular in world powering smart cars, Android devices, supercomputers, home appliances da kuma enterprise servers and more. So wannan ɗan takaitaccen bayani ne game da menene Linux. Linux mun san cewa kali Linux operating system ne mai zaman kanshi wanda yake faɗowa a ƙarƙashin Unix type operating system ko kuma Unix operating system. So Android da kuka sani, Android ma misali ne na Unix operating system, ko mu ce subset na Linux operating system. Okay, so wannan room ɗin kamar yadda na ce zai nuna maka yadda ake aiki da Linux, more especially terminal path ɗinta, yadda ake issuing commands daban-daban, ake iya running tools daban-daban a cikinta. Now, so suka ce we'll be covering some of the history behind Linux and then eventually starting your journey of being a Linux wizard. This room will have you running your very first command in an interactive Linux machine in your browser, and then teaching you some essential commands used to interact with the file system, introduce you to how users and group work on Linux and what this means for us as a penetration tester. So duka wannan dalilai ne wanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da zaka koya da kuma wannan room ɗin zai koya maka. Shine na farko dai zaka ga yadda zaka yi running first command ɗinka a cikin interactive Linux machine a cikin browser ɗinka. Bi ma'ana maybe wannan room ɗin ya ƙunshi attack box ne, zaka iya run ɗin shi direct a cikin browser ga wanda ba su da kali. Idan kuma kana da kali kamar ni yanda nake yi, it means you are familiar with this terminal, zaka iya issuing commands daban-daban a ciki. Now, so suka ce answer the question below, let's get started. No answer needed, zamu danna complete, wannan ba a buƙatar answer. Zamu je zuwa ga wato ainihin task na biyu wanda shine a bit of background on Linux. Bi ma'ana wannan takaitaccen tarihi ne game da Linux. Suka ce it's fair to say that Linux is more intimidating to approach than operating systems such as Windows. Both variants have their own advantages and disadvantages. So Linux tana ɗan da wato ainihin kamar wahala wajen aiki da ita, more especially idan ya kasance ka haɗa ta da Windows. So dukansu sun bambanta, abubuwa ne guda biyu wanda kowanne mai zaman kanshi ne, akwai abin da yake yi da sauransu, okay, da kuma hanyar da ake bi a sarrafa shi. So no need mu karanta wannan dogon labarin, in kana buƙata za ka iya karantawa. So flavors of Linux. The name Linux is actually an umbrella term for multiple OS. Bi ma'ana kalmar Linux wani wato ainihin ma'ana ne wanda yake kaman leman kalmomi ne daban-daban wanda suka shafi operating systems and that are based on Unix. Kamar yadda na faɗa a baya, Linux misali ne na Unix operating system. Ire-iren ko in ce misalan operating system da muke da su shine muna da Unix operating system, muna da Windows operating system, muna da kuma Macintosh operating system. So Kali ta faɗo ne a ƙarƙashin Unix, Android ƙarƙashin Unix. Su Ubuntu duk wa'innan distributions na Linux sun faɗo ne a ƙarƙashin Unix operating system. Now, so kai tsaye za mu zuwa ga tambaya. Suka ce ga tambayan farko, suka ce mu yi researching cewa what years were the first year of Linux operating system?
wata shekara ce ta farko da aka yi releasing ɗin Linux operating system. So wannan kai tsaye googling za mu yi, so amma kada ku manta muna keeping track and already na riga da na yi grabbing komai da komai. So za mu je zuwa ga tax na farko which is number 1, and tax ɗin shi ne suka tambaye mu, zan yi control V, afwan. So kaman ban kwafar tambayan daidai ba ne, okay, so zan yi control C, sannan zan yi control V a nan. So suka ce wani shekara ne aka yi releasing first version na Unix operating system. So wannan googling za mu yi. Kada ku manta room ɗin da muka yi a baya ya nuna mana yadda za mu iya bincike a cikin internet a matsayina na ethical hacker ko a matsayinka na ethical hacker, ko kuma wanda yake cyber security, ko kuma wanda yake koyo ko ɗalibi in general. Okay, so what was the first year release of Linux operating system? So abinda za mu yi shine za mu ce first year of Linux OS. So za mu ga shekaran da aka fara 1991 shine an samu. So kai tsaye za mu koma mu amsa wannan tambaya shine za mu rubuta 1991 sai mu submitting, wanda za ku ga cewa answer is correct, and okay, so answer ya ce mana is correct. Za mu koma cikin note ɗinmu kana sai mu paste ɗin 1991 ɗin nan a ciki. Okay, afwan, ban copy shi ba, zan rubuta shi 1991. So shine tax na farko. Tax na biyu, okay, tax na biyu shine za mu danna akan shi, interacting with wato ainihin your first Linux machine in browser. So suka ce this room has a Ubuntu Linux machine that you can interact with within your browser. Okay, within your browser whilst following along with this room's material. However, to get started, simply press the start machine. So za mu danna akan start machine ɗin nan kai tsaye, suka ce domin mu fara, wanda zai fara mana automatically attack box ɗinmu ne. So wannan baka buƙatan kai amfani da local Kali Linux ɗinka. Bi ma'ana ban buƙatan yi amfani da terminal ɗina a nan domin in solving wannan room ɗin. Ina buƙatan kawai attacking box ina ne gashi nan yana yi. Okay, so kafin ya kai ga bayyana mana wato ainihin IP address ɗinmu, kai tsaye za mu ga da me suka ce me, suka ce once deployed a card will appear at the top of the room. Card ɗin shine me card ɗin. So okay, bari ta gama loading, tana initializing ne a nan idan ba ku manta ba. So suka ce this contain all the information for the machine deployed in the room including the IP address, expiry timer, waye da sauransu. So wannan card ɗin ake magana kenan. Wannan abubuwa shine card ɗin da ya bayyana bayan ka danna start, gashi nan sun nuna mana a hoto. So suka ce for now press start machine where you will be able to interact with your own Linux. Mun yi hakan, gashi nan muna jiran shi. Haka zalika suka tambaye mu tambaya, suka ce I've deployed my first Linux command Linux machine. Wannan ba a buƙatan answer, so za mu danna complete. Alright, so yanzu na ɗan yi ko in ce na ankara da wani kuskure da zai iya yiwuwa muke yi ko za mu yi nan gaba. Tax 3 ne wannan, and kuma a cikin note ɗinmu za ku ga cewa ba mu rubuta tax 3 ɗin ba. So kawai duk wani question da yake da tambaya shine za mu rubuta tax ɗin. Wanda ba shi da tambaya kuma za mu tsallake shi kawai ba tare da mun wato ainihin rubuta tambayan ba, kai tsaye za mu rubuta complete ɗin nan ne kawai kai tsaye. Now, bayan mun sa complete, za mu je zuwa ga next section wanda shine section na running your first Linux command. Suka ce as we previously discussed, a large selling point of using OS such as Ubuntu is how lightweight they can be. This of course doesn't come without its disadvantage. So where for example, often there is no GUI, graphical user interface, or what is known as desktop environment. So abin da yake faɗa maka cewa shine yawanci wato ainihin operating system na Unix ko Unix like operating system ne wanda yawanci akan yi mu'amala ne a cikin wato ainihin CLI, command line interface kenan. So kun ga cewa ta gama, amma kuma CLI ta bamu ba GUI ba, inda za mu iya danna kaza mu danna kaza kamar yadda na nuna a bidiyon farko. Kai tsaye ta buɗe mana terminal ne, gashi nan tana TryHackMe at Linux 1. Alright,
So suka ce enter commands here, gashi nan a nan wajen ne za mu iya rubuta command. So za ka iya rubutu, ga ya bayyana. Za ka iya issuing cd command kamar yadda muka saba, ls, bari mu gwada ma aikata su a aikace. So amma kada ku manta wannan run ɗin muhimmin shine ko da a ce baka san Linux ba, kai tsaye zai nuna maka yadda ake amfani da Linux. So now suka ce we need to be able to do basic function like navigate to files, output their content, why da sauransu. So ga command echo, za ka iya echoing da sauransu, za ka iya ganin who am I, wane ne ni kenan, bi ma'ana wane ne ita kanta computer shine TryHackMe. Haka zalika zan iya running wannan locally a cikin computer na, zan iya rubuta who am I. Kun ga cewa command ne ya ce ni cyber exploit ne, wanda shine user da yake running at this moment. So suka ce if ga tambaya, suka ce if we wanted to output the text TryHackMe, what would our command be? So command ɗinmu shine echo kamar yadda suka nuna. Idan kana so kai bayyana TryHackMe, so echo command ne wanda yake echoing, yake displaying, yake printing abin da yake cikin parenthesis ɗin nan. So misali muna so mai printing TryHackMe, so kai tsaye za mu yi amfani da echo command ne wajen wato ainihin printing TryHackMe. So answer mu zai kasance echo, sai ka rubuta parenthesis, sai ka rubuta TryHackMe ɗin a tsakiya, try yanda suka rubuta shi hack me, capital M ne sai small e. Okay, so za mu grabbing wannan control C, sannan za mu submitting, wanda ya ce our answer is incorrect. Me yasa is incorrect? Sabida akwai abin da muke skipping which I don't know. Bari mu ga hint din, suka ce remove the quotation marks. So kai tsaye za mu echoing ne ba tare da quotation mark ba, and kuma hakan zai bayyana mana TryHackMe ɗin. So za mu danna submit, wanda gashi nan amsa mu correct ne. So za ka iya testing a nan wajen. Maybe ga wanda ba su da Linux, gashi nan mun buɗe attack box, za mu ce TryHackMe. Okay, sai mu danna enter, kun ga cewa ya bayyana mana TryHackMe a nan wajen. So amfanin tambayan kenan. Haka zalika za mu koma note ɗinmu domin mu rubuta wannan tambayan. Control C, kana za mu yi Control V, and wannan ba ma buƙatan shi. How do we get rid of it? So answer mu shine echo TryHackMe shine amsa mu. So task na uku shine suka tambaye mu cewa what is the username of who you are logged in as on your deployed machine. Wannan shine TryHackMe kamar yadda muka samu a baya, bayan mun yi command ɗin who am I. So who am I zai bayyana wani user ne yake running, ya ce TryHackMe. Haka zalika da na running who am I a nan, ya ce cyber exploit, ni ne nake running. So tunda TryHackMe ne, so za mu rubuta ansan wanda shine TryHackMe shine user ɗin da yake running a cikin wannan machine ɗin. So kun ga ansan mu correct ne. So za mu je mu ƙara kwafan wannan tambayan ita ma, Control C, kana za mu yi paste ɗinta Control V, sai in yi amfani da wato ainihin a ƙarshe ansan mu shine TryHackMe. So a nan wajen na manta ban saka wancan pipe ɗin ba, wanda shine bambancin tsakanin ga question kana kuma ga ansan question ɗin nan. So question na 4 now, so mun gama wannan, za mu je zuwa ga next task, shine task na 5, wanda suka kira shi da interacting with the file system. So far we've only covered the echo and who am I commands, not all that useful when you consider things that we need to do, including navigating the file system and write it to it as well. So wannan kawai sun ce mun faɗa, mun yi amfani da echo da kuma who am I command ne, wanda ba iya su kaɗai ba ne suke da amfani a cikin terminal. Akwai other commands wanda suke taimakon ka wajen navigating zuwa directories. Misali in muna so mu shiga wannan folder ɗin, ko muna so mu yi cutting wannan file ɗin, ko mu shiga wacce folder ɗin da sauransu. So in this task, we are going to be learning the command so we can do just that. Just like the previous task, I will display the command in the table
da sauransu. So ga commands nan sun bamu ls cd cat pwd. So zan ɗauka ko in ƙaddara duk kun iya wayannan commands ɗin. Idan baka iya ba za ka iya karanta amfanin su, wanda ga su nan duka da kowanne da amfanin shi. In kai ls za ka ga abubuwan da yake listing. cd yana nufin change directory. cat yana bayyana maka abubuwan da suke tsakanin file ko kuma a cikin wani abu na daban. Okay, pwd wanda zai maka printing working directory. Bari na gwada running pwd command. Ya ce ina cikin home TryHackMe ne. Haka zalika a cikin wannan ɗina na rubuta pwd za ku ga cewa ya samu long path. Ina cikin home, cyber exploit, desktop project, youtube, TryHackMe, complete beginner, linux fundamental da sauransu. Wannan shine path ɗin da nake ciki. Okay, za ka iya gwada duka wancan ɗaya bayan ɗaya. So duba gani na san su, kuma kuma wayanda kuke kallon wannan series ɗin na san kun san su. Mu tsallake su kai tsaye. Suka ce on the linux machine that you deployed, how many folders are there? So bayan mi ls a cikin wannan machine ɗin mun ga folders kwaya 4 ne. So answer mu zai kasance 4. Sai mu submitting. So zan kwafa question ɗin control c, sai mu paste ɗin shi a cikin tambayoyin da muke keeping note, control v. Answer mu shine 4. Task na 5, suka ce what directory contains a file? Bi ma'ana wani folder ne. Directory yana nufin folder. So wani folder ne yake da file a cikin wancan foldojin guda 4 da muka samu. So dole sai mun shiga ɗaya bayan ɗayan su ta hanyar amfani da cd command domin mu tabbatar da haka. So abin da zai faru shine a cikin nan za mu iya maybe mu ce cd into folder 1. Okay, folder 1. Muka ls babu wani abu a ciki, za mu cd doc.cd into folder 2. Muka ls, okay, na yi kuskure, ls ba wani abu a ciki shi ma, za mu ce cd into folder 3. So akwai command wanda zai baka dama ka iya searching across directories daban-daban wanda za ka nemo kai tsaye. Akwai command ɗin maybe locate, sannan akwai command ɗin find wanda zai nemo maka specific file ɗin da kake nema a cikin wayannan foldojin. So a folder na 3 ma babu wani abu, so it means a folder na 4 ne akwai abu kenan. Muka ls, muka ce cd into folder 4. Muka ls, yanzu za ku ga cewa muna da wani file mai suna notes.txt. notes.txt. Na'am, so kai tsaye kafin mu kai ga wato ainihin amsa tambayan, za mu kwafa wato ainihin tambayan kai tsaye sai mu paste ɗinta. So suka ce what directory contains a file? So file ɗin da folder da ta ƙunshe wani file shine folder 4. Za mu rubuta folder 4. Ita ce ta ƙunshi file. Za mu danna enter. Ba lallai ka danna submit ba, ka iya amfani da enter button, kana sai zai shiga ma ko ya bayyana maka answer. So answer mu shine folder 4. Okay, so task na 6 shine what is the content of this file? File ɗin na note.txt wanda muka samu a folder 4, me da me a cikin shi. So za mu yi amfani da command ɗin cat domin mu iya karanta wannan file ɗin mu ga da me a ciki. Okay, so duka cat command sun bayyana mana su a sama idan ba ku manta ba. Suna ɗaukan cewa kai baka san komai a Linux ba, kana koya ne. So dole sai ka yi concentrating. Da ya kasance kai ɗan koyo ne baka san wayannan commands ɗin ba, mun yi separate videos game da wayannan commands ɗin. So domin mu sauƙaƙe wannan task ɗin shi yasa muke rubuta su kai tsaye. So zan shiga a nan zan yi wato ainihin bari na yi clear tukunna. Akwai command ɗin clear wanda zai goge mana wannan screen ɗinmu. So muka ls muna da wannan file ɗin notes.txt, so za mu cat akan notes.txt. So yana ce mana hello world. So wannan shine content ɗin wannan file ɗin, hello world. So kai tsaye za mu rubuta hello world ɗin. Hello world sai exclamation mark. Control C, submit. So ya ce mana whoops, answer is correct. So za mu yi paste answer nan, kana za mu je zuwa ga task na gaba wanda shine task na 7. Alright, having said that, task na 7 suka ce use the cd command to navigate to this file and find out the new current working directory. What is the path? So bari mu copy question ɗin first. Control V to paste.
Kana mu ƙara maimaita tambayan da kyau domin in fahimce ta. Use the cd command to navigate to this file and find out the new working directory. What is the path? So a cikin path ɗin nan na hello world wanda muna folder 4 ne suka ce wani path ne muke ciki a yanzu. So za ka iya amfani da pwd domin ka ga path ɗin da kake so. Za mu ce pwd. So ga path ɗin /home/ TryHackMe /folder 4. So shine abin da path ɗin yake nufi /home/ wato ainihin TryHackMe wato ainihin folder 4. Kana sai mu danna enter wanda shine exactly answer mu. So za mu yi pasting ɗin shi a cikin note ɗin mu ce control V wanda zai mun pasting kai tsaye. Za mu je task na 8. Alright. So kun ga abin is very very simple. Suna nuna maka yadda za ka yi abubuwa daban-daban kana sai ka wato ainihin iya amfani da su ka rubuta su a note ɗinka, maybe bayan nan za ka iya ci gaba da amfani da su a matsayinka na ethical hacker da kuma penetration tester. So although it doesn't seem like it so far, one of the redeeming features of Linux is truly how efficient you can be with it. With that said, you can only be as efficient as you are familiar with it, of course. So wannan yana faɗa maka cewa kamar yadda ka gani a sama abubuwan da ka yi pwd, ls, cat command, cd command, wannan just so mun taɓi ne game da Linux. And kuma suna da tabbaci cewa ɗan wayannan abubuwan da ka yi kuma ka gani a aikace ya sa ka fara jin daɗin aiki da Linux kuma ka gane cewa za ka iya ƙwarewa za kuma ka dinga yin abubuwa masu mahimmanci da ita. Okay? As you interact with OS such as Ubuntu over time, essential commands like those we've already covered will start to become muscle memory. So the more kana amfani da wayannan commands and the more kana ƙara sanin su ne. That is just it. So akwai commands daban-daban wanda ni kaina ban san iyakarsu ba. So not just that. Suka ce akwai commands irin su find wanda zai baka dama ka nemo abu. So using the find command is fantastic in the sense that it can be used both very simple or rather complex depending upon what is it you want to do exactly. However, let's stick to the fundamental first. Take the snippet below. We can see the list of directories available to us ta hanyar amfani da ls command. So muna da desktop, document, waye da sauransu. So idan kana neman abu za ka iya nemo kai amfani da find command sai kai specifying tag name for the name sai ka nemo abin da kake nema. Misali, ɗazu da aka ce mu nemo wannan file ɗin node.txt. So inda zan ce cd ... domin koma one step backward ɗin na ls, a nan ne folders ɗin nan suke daban-daban. So yanzu mu ƙaddara folders sun kai 1000 in kana neman node.txt. Za ka yi ta cd kai ta shiga ɗaya bayan ɗaya ne, wannan zai ɗauke ka lokaci ƙwarai da gaske. So domin ka sauƙaƙe za ka yi amfani da find command sai ka yi amfani da tag name sunan abin da kake nema, za mu kira shi da notes.txt. Duk da dai ba mu san sunan file ɗin ba, amma wannan kai tsaye ya ce mana ga inda yake. Kun gani? So amfanin wato ainihin find command kenan. So having said that, kai tsaye za su ba mu aiki wanda za mu iya amfani da shi. So akwai grep. So da dama ina faɗan grep kamar a bidiyon mu na baya. Na yi magana game da grep. Grep yana baka damar suka ce, another great utility that is a great one to learn about this is the use of grep. The grep command allows us to search the content of files for specific values that we are looking for. Yanzu misali idan da a ce muka yi cutting ɗin note.txt, okay, ba mu shiga folder ɗin ba. So amma kamar akwai wani file access log. So muka ce cat access.log, kun ga abu ne da yawa. So what if kana neman specific abu ne? So za ka yi amfani da grep wajen kai searching. Misali kana neman Mozilla ne. So we can say cat access.logs sai mu amfani da pipe wajen grepping. Okay, so mu ce grep. So abin da wannan yake yi shine bari ne afwan. So abin da wannan yake nufi shine bayan mi cutting access.log zai bayyana mana wayannan abubuwan dukansu. To sai ka ce kafin ya bayyana ɗin sai kai amfani da pipe. Pipe yana nufin za ka ƙara running another command kafin result ɗin command ɗin farko ya bayyana.
So command ɗin na biyu shine grep, ya yi maka searching. Misali muna so mu nemo Mozilla, okay, za mu danna enter. So wannan bai samo mana ba because yadda muka yi spelling Mozilla kaman ya ɗan yi wani iri. So amfanin grep kenan, yana baka dama ka yi searching the content of files for a specific value. Kana neman wani abu muhimmi, maybe wani abu na daban kamar misali kalmar like kawai kake nema a cikin result ɗin nan gaba ɗaya duka za ta bayyana maka su, okay. So shine grep, muna kiran shi da grep. So next shine WC. WC yana baka dama, muna kiran shi da word count, shortcut ne wanda yake irga maka yawan haruffa da suke cikin file, ko in ce yawan kalmomi da suke cikin file ba haruffa ba. Okay, so that is that. So ga tambaya suka ce use grep on access.log to find the flag that has a prefix of THM. What is the flag? So a cikin wannan result ɗin da muka yi cutting na access.log, bari na clear domin mu sake yi clear. So muka ls muna da wannan file ɗin access.log. So in kai cutting ɗin shi, cat access.log shine zai bayyana maka abin da ya nuna mana. So amma suka ce a cikin wannan ɗin nan akwai wani flag wanda ya fara da THM, TryHackMe kenan. So in ka ce za ka tsaya ka sa ido ka nemo shi a nan zai ɗauke ka lokaci ƙwarai da gaske. Don haka so abin da za ka yi shine za ka yi amfani da grep wajen searching. Bayan ka yi cutting, bari na clear. Kamar yadda na nuna muku ɗazu, zan ce cat access.log sai mu yi amfani da pipe. Okay, kana sai ka wato ainihin rubuta grep ɗinka. So ba lallai sai ka yi wannan method ɗin ba, in ka ga dama za ka iya yin shi directly ka yi amfani da grep kawai ba tare da ka yi cutting ba. Sai ka ce grep, okay. So so zan yi piping kamar yadda na fara, zan ce cat access.log sannan zan rubuta grep, kana sai in rubuta THM a cikin parenthesis, THM. Flag ɗin kawai muke nema sai in danna enter. So yanzu wannan kai tsaye kun ga cewa ya dawo min da record ne ƙwaya ɗaya, inda yake cewa ga flag ɗin THM access shine sunan flag ɗin, THM access. So za mu rubuta shi ne an samu THM sai curly bracket access sai closing curly bracket, wanda shine amsan mu kai tsaye. So za mu yi submitting, wanda ya ce mana correct answer. Bari mu ga note ɗinmu. Tax na 8 suka ce control V and flag ɗin shine THM sai wato ainihin curly bracket sai access. Okay, so tax na 9 shine suka ce and I still haven't found what I am looking for. So mun samu abin da muke samu, za mu danna complete kawai, no need. So tax na 7 a nan shine an introduction to shell operators. So operators mun san cewa mathematical operators sun shafi plus, minus, division da kuma wato ainihin multiplication. So a nan muna da redirect, okay, redirect. Muna da append, wannan ana nufin append. Muna da single one wanda yake nufin wato ainihin redirection ko redirector, gashi nan sun kira shi ana. So akwai ire-iren operators da kuma abubuwan da za ka iya daban-daban a cikin shell ko kuma a cikin terminal wanda suka shafi amfani da ampersand. Ampersand ya ce this operator allows you to run command in the background of your terminal. Misali in kai executing wani command, a madadin ya executing kai tsaye, to zai yi running ne a background ba tare da ya dawo da result ba. So akwai an wanda yake nufin wato ainihin combine multiple commands together in one line of your terminal. Misali za ka iya amfani da cat access.log, kana sai ka amfani da ampersand guda biyu sai ka ƙara rubuta wani command. Kafin yayi cutting na farko ya nuna result ɗin, zai ƙara executing second command sai executing ɗinsu at the same time, amfanin ampersand ɗin nan guda biyu. So muna da greater than wanda yana nufin redirector, muna da append wanda sun kira shi but append. So wannan yana ƙarawa ne a cikin abin da yake cikin wani file. Misali yanzu ba akwai rubutu a cikin access.log ɗin nan ba, za ka iya appending wani abu a ciki.
directly ba tare da ka sha wahala ko sai ka sake editing ɗin shi ba. So wayannan su ne wayannan operators ɗin daban-daban wanda za mu iya amfani da su. So suka ce answer the following questions. Question shi ce if you wanted to run a command in the background, what operator we want to use? Command ɗin shine ampersand. Idan ba ku manta ba ampersand shine and ɗin nan. So za mu rubuta shi shift okay ampersand muke kiran shi. So let me paste the question. So question answer shine wato ainihin ampersand. Maybe ba ku san sunan shi ba, ana kiran shi da ampersand maths ko a computer ma in general. So task na gaba shi ce if we wanted to replace the content of the file name password with the word password 123, what command might be? What would my command be? Command ɗin shine za ka yi amfani da wannan redirection ɗin nan. Okay? So misali suka ce if we wanted to replace the content of a file name password with the word password 123, what would my command be? Command ɗin shine zai kasance maybe echo. Okay, za mu ce echo. Bari na sake duba abin nan da kyau. So let me grab the question first. All right, Control V. Alright, command ɗin zai kasance echo sai mu amfani da password ɗin nan, kana sai mu if we wanted to replace the content of a file name password sunan file ɗin kenan with the word password 123, what would my command be? So abin da zai faru shine za ka yi amfani da echo command sai ka yi amfani da wato ainihin password 123 sannan sai ka yi redirecting ɗin shi zuwa password shine command ɗin da za ka yi amfani da shi. Okay, so abin da wannan yake yi shine na farko mun ga yadda ake amfani da echo zai bayyana mana password shine content ɗin. Okay, ba 124 bane 123 afwan for that. So content ɗin shine 123 sannan yayi saving ɗin shi file name passwords akwai s. Okay, so haka za ka yi. So wannan zai maka saving password 123 a cikin file passwords. So amfanin wannan kenan greater than ɗin nan guda ɗaya redirector yana redirecting wannan abun ya sa shi a cikin nan. So za mu yi submit kun ga cewa answer mu is correct. So za mu yi paste ɗin wannan command ɗin. Alright, so task na gaba wanda shine task na 11. So zan yi control V ɗin task ɗin. Now I wanted to add TryHackMe to this file name passwords but also keep password 123. What would my command be? So assuming ka yi amfani da wato ainihin echo wajen shigar da wancan file ɗin ko in ce wancan content 1234 ko in ce 123 a cikin file mai suna password. So suka ce idan ya kasance ana so a ƙara TryHackMe a cikin wannan file ɗin na password wanda muka yi a baya wanda na nuna muku ɗin nan, ana so a ƙara wato ainihin TryHackMe ba tare but also keep password 123 ba tare da an goge wancan password 123 ɗin ba. Me ya kamata mu yi? So za mu yi amfani da to redirection a pending kenan. Za mu ce echo sai mu yi amfani da sun ce za mu add ɗin TryHackMe ne. TryHackMe sai mu yi amfani da redirection ɗin mu guda biyu greater than guda biyu sannan sai mu rubuta passwords. Okay, wannan shine command ɗin da za mu yi amfani da shi. So bari mu yi submit, bari mu gwada yin wannan a aikace domin ku gani. So misali in nayi ls zan ƙirƙira wani sabon file mai suna maybe passwords. So abin da zai faru shine za mu ce echo sai mu rubuta password 123 sai mu yi amfani da redirect guda ɗaya sai mu kira sunan file ɗin password sai in danna enter. In nayi ls yanzu za ku ga cewa ina da wannan
file ɗin mai suna password. In nayi katin ɗin password zai rubuta min password 123 kamar yadda kuke gani. To sai ya kasance ana so a ƙara wani abu a cikin wancan file ɗin na password ba tare da an goge abin da yake cikin shi ba wanda shine password 123. To za ka yi amfani da wannan wato ainihin appending ɗin redirection guda biyu. Ta hanyar amfani da echo sai ka rubuta, sun ce mu rubuta TryHackMe ne a wannan tambayan kamar yadda kuke gani a nan. So za mu ce TryHackMe sai mu yi amfani da redirection guda biyu a madadin guda ɗaya. Guda ɗaya kawai zai ƙirƙirar maka sabo ne ko kuma yi overwriting. Okay? So guda biyu kuma zai ƙara a abubuwan da suke ciki sai ya je ƙarshen layi sai ya adin abin da aka ce ya yi echoing. Okay, so za mu ce redirecting ɗin shi a cikin passwords. So in na danna enter in nayi ls yanzu ina da wannan password ɗin. So amma okay afwan yanzu na ƙirƙira password ne, so na ɗan yi kuskure bari na goge wancan password ɗin da na biyu passwords. So in nayi ls in nayi katin password yanzu za ku ga cewa iya password 123 muke da shi. So zan sake running wancan command ɗin da na yi a baya amma ba passwords ba ne, password kawai. Although na yi kuskure ne akwai s amma da farko da na ƙirƙira ban saka wancan s ɗin ba, so zan danna enter. Yanzu in nayi ls ina da wannan file ɗin ƙwaya ɗaya. In nayi katin ɗin password yanzu a madadin password 123 zai sa a ƙasan shi akwai TryHackMe. So kamar yadda kuke gani muna da password 123 da kuma TryHackMe. Amfanin wannan redirection ɗin kenan ko kuma wannan greater than ɗin ƙwaya biyu kenan a cikin operator ko in ce a cikin Linux operators. Okay, so wannan shine tambaya ta ƙarshe. So za mu danna akan complete wannan sannan mu je kan conclusion and summary inda shi ma ba ma buƙatan wato ainihin amsa wata tambaya, kawai suna wato ainihin summarizing abin da aka yi ne a sama. Suka ce nice work on getting this to this stage. We covered quite a bit for your first interaction with wato ainihin Linux. However, these are the most essential functions you're going to be using whenever you interact with Linux. So duka wayannan abubuwan ka kaddara kai a matsayinka na ethical hacker ko kuma mai koyon programming ko kuma mai yin cyber security wanda yake aiki da Kali Linux ko Unix operating system, ka sani duka wayannan abubuwan da muka yi za su taimake ka. Ba wai ka yi su a iya game ɗin nan shikenan sun tafi ba, a'a ka haddace su, ka san amfanin su, ka iya aiki da su. Kowanne wayannan abubuwan da muka yi za mu iya yin shi a terminal ɗinmu idan ba ku manta ba. Okay, now so da ƙarshe suka ce I will have play round. I will have a play around. Okay, so za mu danna complete kawai. So kai tsaye akwai abu na ƙarshe wanda shine Linux Fundamental 2 wanda suka ce visit part 2 of Linux Fundamental series. Ga video nan ka ɗauke ga ROM ɗin nan automatically, sannan terminate the machine, you deploy in this machine. Za mu yi completing wannan no answer needed. Sannan da ƙarshe ya sa mana congratulation mun gama da wannan ROM ɗin. Okay, so duka ga bidiyon ya ɗauki lokaci. A bidiyon mu na gaba insha Allah za mu shiga Linux Fundamental part 2 wanda za mu ga yadda aka ci gaba da fafatawa game da commands da kuma yadda ake sarrafa Kali Linux a cikin wato ainihin computer ɗinka. Na so kai tsaye zan yi terminating machine ɗin duba ga mun gama wannan ROM ɗin. So za ku ga cewa yanzu muna da 100. So insha Allah a class ɗinmu na gaba ko in ce a bidiyon mu na gaba wanda shine episode na 4 za mu ci gaba daga wato ainihin Linux Fundamental part 2 wanda yana ƙarƙashin complete beginner ne, sannan a Linux Fundamental part 2. Alright. Na'am. So bari mu jira shi ya bayyana. Sannan akwai wani muhimmin abu da na manta in faɗa tun a bidiyo na farko shine ka sani TryHackMe suna ba da certificate kamar yadda kuke gani. Da zaran wannan abin ya cika ka samu point da yawa kenan, za su baka certificate, za ka iya downloading ɗin shi a nan. Okay, so muna Linux Fundamental ne, mun yi part 1 yanzu za mu yi part 2 ne a class ɗinmu na gaba ko in ce a bidiyon mu na gaba. Haka za mu dinga ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya, kana ƙara ƙwarewa duka wayannan abubuwan da ya kamata ka sani ne a matsayinka na ethical hacker da sauransu. Okay, now so ƴan uwa insha Allah duka da wannan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka kasance sabo zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan kana da wani tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kaga ya kamata ka sanar da mu, za ka iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.